ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، میں اپنے مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، آج کی اس بزم کو زینت بخشی۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد حسن صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک میں اس کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ سورة التکویر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت معاب کے اندر ہدیہ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے جناب محمد جیدین صاحب سے۔ تین شعر صرف 3 اشعار۔ تین شعر پڑھو بیٹا، تین شعر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے رو
رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء ماشاءاللہ وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش تک اور روح الامین وہ گئے عرش تک اور روح الامین وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے اب میں درخواست گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب سے کہ وہ مختصر سا تعارف پیش کروائیں علماء کرام جو آپ کے ساتھ تشریف لائیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی اہم عنوان اور موضوع پر یہ میٹنگ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہمارے استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب قبلہ مدنظر العالی اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق صاحب قبلہ اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ پیرزادہ صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد محسن صاحب قبلہ اور حضرت علامہ عبدالسمیع صاحب قبلہ ابھی حضرت مولانا خالد صاحب اور حضرت علامہ جنید صاحب قبلہ یہ علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ جناب ڈاکٹر اسٹیو بیل سائنسی حوالے سے اس مسئلے کو ہمارے سامنے رکھیں تاکہ سائنس اور قرآن اور احادیث میں تطبیق دے کر امت مسلمہ کی کوئی رہنمائی کی جا سکے. ٹھیک ہے صاحب. ماشاء اللہ. آپ نے کوئی ابتدائی باتیں کرنی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ لندن کے علماء میں کون تشریف لائے؟ ماشاء اللہ مولانا جنید صاحب کس محلے سے؟ ماشاء اللہ. آپ اپنی مسجد کا نام ذکر کرا دیں مقصود صاحب تاکہ مسجد کی ریپرزنٹیشن ہو جائے. یہ اس مسجد کے چیئرمین ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا حضرات کا تشریف لانا. اور والتھم اسٹور سے جناب حافظ عبدالغفار صاحب تشریف لائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیبریج ماسک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. Observatory, Ilful Islamic Center, معذرت خواہ ہیں ہم کہ اطلاع ہمیں یہی کہی گئی تھی کہ ہم ہی آئیں ورنہ ہمارے علاقے میں اہل سنت کی تقریباً 5 مساجد ہیں. غالباً میں اطلاع ہے کہ نہیں میرے پتہ نہیں. اور آپ کے آپ کو اطلاع یہ ملی کہ صرف آپ آئیں؟ جی ہماری مسجد کی اطلاع چلی. اچھا چلو کوئی بات اور آپ کو پتہ ہے کہ ماسک فورم میں ہماری 18 مساجد ہیں. ماشاء اللہ یہ اس فورم پر ہیں جو ماسک فورم. ہماری 18 مساجد ہیں. اس میں ہمارے حضرت سمدانی صاحب کی مسجد موجود ہے, نیامی صاحب کی مسجد ہے. سمدانی صاحب کو تو اطلاع ہوئی تھی لیکن انہوں نے معذرت کی تھی آنے سے. جی جی. اور ہم اسی کا ایک حصہ ہیں. جی جی. ہماری 18 مساجد ہیں وہاں پہ. اور میں دیکھ رہا ہوں احباب نہیں یہاں پہ. امید ہے آپ کے تھرو آپ کے فورم تک ہماری بات پہنچے گی.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کا قیمتی وقت اس دینی مقصد کے لیے صرف ہونا یہ یقیناً اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ حضرات کو جو انگلینڈ میں نماز اور روزے کے اوقات سے متعلق پریشانیاں ہیں اس کا درد آپ کو کافی ہے. ہم کئی سالوں سے اس درد کے علاج میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم اپنے احباب کے اس درد کا مداوع پیش کر سکیں. ہم مشہور ہیں ڈاکٹر محل صاحب کے کہ ان کو دلچسپی ہوئی، انہوں نے پہلے بھی اپنی دلچسپی دکھائی ہے، انہوں نے تحقیق سے ہم لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے بہت سارے موقع پہ. تو پروگرام کی جو سیٹنگ ہے وہ تو شاہ صاحب کا تو ہم لوگ بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان کی کمیٹی کے لوگوں سے کہ ان حضرات نے یہ پیش رفت کیا ہے اور پوری جماعت کی طرف سے ایک کفایہ ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا. اب ان کے پروگرام کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا انتظار ہے، جیسے ہی آئے گا ان کو موقع دیں گے. تو ابھی تھوڑا سا ایک لیپ ٹاپ کا انتظار ہے، جب تک آئے گا تو پھر ڈاکٹر صاحب اپنی کارروائی شروع کریں گے. اس سے پہلے وقت کو کام میں لاتے ہوئے اگر آپ حضرات کی اجازت یا شاہ صاحب کی جو پروگرام وقت تک چونکہ انہوں نے فرمایا تھا مجھے اخیر میں کچھ پیغام دینا ہے جی، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک لیپ ٹاپ آئے جب تک پیغام کا کچھ حصہ پہلے ہی دے دیں. ابھی وقت کو چونکہ ہمیں کام میں لانا. حضرت کی اجازت. جی. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق حبیبنا الکریم علیہ افضل الصلاة واکمل التسلیم. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا حی یا قیوم. ایک بار عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس ملک میں میری معلومات کے مطابق ہمارے بر صغیر سے ہمارے ملکوں سے جو مسلمان آئے 60 سال پہلے 65 سال پہلے تو وہ بیچارے جیسا کہ مجھے اس وقت کے آئے ہوئے لوگوں نے بھی خبر دی، وہ بیچارے جب یہاں تشریف لائے تو یہاں کا ویدر اس وقت سے بہت کافی مختلف تھا، جیسا کہ کچھ احباب جو ہوں گے اس میں پرانے ان کو معلوم ہوگا. روشنی سورج کی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، تو یہ تو باہر کی روشنی. اندر کی روشنی کا حال بھی ایسے ہی ناگفتہ دن تھا. لوگوں نے یہ بتایا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب رمضان آیا، کب عید ہوئی، کب کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ احباب جن کے اندر مذہبیت دینداری کا جذبہ تھا، کوئی ہال کہیں کرائے پہ لے لیا تو جمعہ قائم ہو گیا، عیدین کی نماز پڑھ گیا. اس طریقے سے معاملہ چلنے لگا. اب جب ایسے مہینے آئے کہ جن مہینوں میں پوری رات اجالا ہی اجالا،
تو چونکہ ہمارے وہ احباب تو کبھی اس سے ان کا سابقہ ہی نہیں پڑا تھا اپنے ملک میں، تو اب یہاں پریشان تھے کہ یا اللہ ہم عشاء کب پڑھیں، یہ رات آ ہی نہیں رہی، اور پھر فجر ہم کب شروع کریں، وہ پریشان تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو کہا ہم کب کھائیں کب بند کریں، یہ اجالا ہی اجالا، کب کھائیں کب بند کریں، سحری کب کریں، یہ ان کے لیے بڑی پرابلمس۔ تو کچھ خدا ترس اور تشریف لائے، انہیں نماز پڑھنا تھا، روزہ رکھنا تھا، اپنی قوم کو گائیڈ کچھ کرنا تھا، ان کے پاس اصول و ضابطے نہیں تھے، یا تو اس لیے کہ اس علم سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا، ڈر تھا، تو انہوں نے اپنے ملک کے حساب سے قیاس کیا کہ ہمارے ملک میں ہمارے فلاں علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں سن سیٹ کے 1.5 گھنٹہ بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو لاؤ یہاں بھی ایسے ہی کرو، اور سن رائز سے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے سحری اینڈ ہوتی ہے، تو لاؤ یہاں بھی ویسے ہی کریں، تو ایسے ہی شروع کر دیا۔ اب لوگوں کے پاس کوئی گائیڈنس تھی نہیں، تو اس کو پایا تو عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ ایسی شخصیات بھی آئیں یا ان کی تحقیق یہاں تک پہنچی کہ ایسی جگہوں پر ایسے مہینے میں اس کا حل کیا ہے، تو جب انہوں نے پیش کیا تو بہت سارے احباب کی آنکھیں کھلیں اور اپنے اس طریقے عمل کو چینج کیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ جیسا کہ میرے پاس تقریباً 37-38 سال پہلے کا بنا ہوا ٹائم ٹیبل مانچسٹر کا موجود ہے، جب کمپیوٹر کا معاملہ نہیں تھا، وہ ٹائپ رائٹر مشین سے بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت نے بنایا جو پاکستان فیصلہ آباد کی بڑی علمی شخصیت، اور مفتی صاحب دامت ظل العالی تو زیادہ واقف ہیں کیونکہ یہ سرکار محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ شخصیت ہے۔ حضرت علامہ سید مفتی افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا بنایا ہوا وہ ٹائم ٹیبل جو میرے پاس موجود ہے 37-38 سال پہلے کا۔ چند ایام یہ جو غیر معتدل ایام ہیں اب نارمل، ان کے کچھ دن پڑے تھے، تو وہ اسی تحقیق کے حساب سے وہ ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و ضابطے کی روشنی میں تھا، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کوئی خود ساختہ اصول نہیں ہے، بلکہ میرے پاس جو مواد ہیں 1000 سال پہلے کے محققین نے بھی وہی موقف اپنایا۔ تو اب معاملہ یہ چلا، تو بات یہ ہوئی کہ یہ پہلے نظریے پہ جو لوگ عمل کرتے رہے وہ کچھ پیر حضرات کے زیر اثر، کچھ علاقے کے مکھیا کے زیر اثر، تو اب وہ جب تک کہ اس مکھیا صاحب کا کوئی اشارہ نہیں ہوگا تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ بیچارے اسی طریقے سے، نہیں بھائی تو وہ بھی عالم تھے، وہ بھی سمجھا گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے ان اکابر اور اصاغر سے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ معاملہ بہت قریب تک بھی آ گیا اور بہت ساری جگہوں کی اصلاح بھی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں ہے کہ مکمل اصلاح انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہیے، حق جو ہے وہ حق ہے، اور جو حضرات کچھ ابھی یا تو عدم توجہی کی وجہ سے یا کچھ اور اسباب ہیں غفلت میں ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ بھی جلد وہ سمجھ جائیں گے۔ تو میں نے صرف ایک خاکہ ابھی پیش کیا ہے، میں اس کی کچھ اور بنیادی چیزیں انشاءاللہ الرحمن
डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद आपकी खिदमत में पेश करूँगा। डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू कर लें, उसके बाद आप हजरात को साइंस के हवाले से जो शुबहात खदशात हैं बेझिझक, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हम जैसे लोग उर्दू ही में करें, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले मौजूद हैं लोग, मगर अपने सारे शुबहात वो दफ़ा करने की कोशिश करें इस नशिश में। हमने भी कुछ सवालात डॉक्टर साहब के पास भेजे थे, उन्होंने तहरीरी तौर पर हमें जवाब दिया है, लेकिन कुछ और भी अभी हमें सवालात इंशाअल्लाह खुद भी करना। जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। Now, I would request you to make your presentation on the issue of Fajr and Isha Salah. Okay. There's Dr. Bell from the Royal Observatory. He is the senior representative of the Observatory. He has given us his precious time. Last year he came and he sat with us and we discussed this issue, and he promised that I'll come to this conference and InshaAllah he is helping us to solve this issue and come to a united solution. लास्ट टाइम क्या होता है कि कैमरे में आवाज़ सही नहीं आ रही, कोई ऐसा करो सिर्फ डॉक्टर साहब को ही दिखाओ, हमें ना दिखाओ, लेकिन आवाज़ सही आनी चाहिए। वो सिर्फ वो तो सेट करेंगे और फिर डॉक्टर साहब भी होगा, आवाज़ देखिए आनी चाहिए। Well, good afternoon, everyone. Thank you for inviting me, and welcome all the honored guests and gentlemen who turned up this afternoon. What I've tried to do is cover several topics. One is terminology and the difference between what you might call cultural and scientific terminology. Something to do with upper and lower transits, which is relevant to essentially when the sun moves from one half of the sky to the other. Different types of twilights, still nautical and astronomical. Sunrise, sunset, and how that varies with altitude. I was sent a list of 10 questions, which I've tried to answer here in the latter half of the talk. And then there's a little bit about how the data is calculated. The tool we use is a web application called WebSurf. Okay, terminology. Most of the terms I've put down there on the list: day, night, daylight, morning, afternoon, evening, dawn, dusk, light and dark, are all very general terms, and they can all mean different things to different people. For instance, day, in the scientific sense, is only defined in a scientific sense, is as a length of time, whereas day is for cultural use. You just have the difference between day and night. Night is essentially usually referred to as sunset to sunrise. Again, different groups will have different interpretations of what night is and when it actually starts and when it actually ends. Another possible one there is dusk to the following dawn as well. Daylight, sunrise to sunset, again, dawn to dusk might be the other way of describing it. Morning, for instance, after midnight, perhaps through to noon. Afternoon, after midday through to about 6 p.m. Evening, maybe 6 p.m. through to 10 p.m. And then things like dawn, which is, in Western terms, is very much a term that's sort of associated with poetry, things like that. Has a much more sort of artistic flavour to it. It can be morning, usually before sunrise, but exactly when depends on your exact interpretation. Same problem exists with dusk. You have it occurring in the evening, certainly, usually after sunset, but exactly when dusk occurs, is indeed dusk actually just a period after sunset? And then light and dark is saying, well, that's how light, how dark. So I say all those terms are essentially very open-ended.
very difficult to pin down. We usually try and avoid using these terms. Or if we use things like morning, it's only used in the descriptive sense. So for instance, if we talk about twilight time, we'll talk about morning twilights, or possibly evening twilights, just to distinguish which end of the day you're actually talking about. So, scientific terms, I've tried to do these in a sort of order that makes sense, so that one definition builds on another. The celestial sphere, well, that's where all the objects in the night sky are actually located. It's an imaginary sphere of an arbitrary radius upon which all the celestial bodies may be considered to be located. And if you like, the sky, or the night sky, for instance, is the part of the celestial sphere that you can actually see at any particular time from any particular location. Another one that we need to have defined is the zenith, and that's the point directly overhead on the celestial sphere. There are slightly different flavours of zenith, but usually the one that most people would accept is essentially if you had hold of a plumb line and you were trying to find the vertical, then essentially the plumb line would define, if you extend that direction up into the sky from where you are, then the zenith is directly above that extension of the plumb line. The horizon, I say, is another definition that comes into essentially twilight. And I say, for us, that's the plane perpendicular to the line from the observer through to the zenith. So, if you like, there is a natural horizon, which can be taken to be the border between the visible part of the celestial sphere, i.e. the sky, and the Earth from a specific location. Again, because, as I say, the definition of the zenith, you can also have astronomical and geocentric horizons. For instance, you can have a horizon which you would use if you were navigating with a sextant, doing celestial navigation. And that horizon, because the Earth isn't flat, as I say, there is a curvature to the Earth's surface, you have something called dip, which means that the horizon you actually use as a reference is actually slightly lower than the horizon that's in the plane that's perpendicular to the direction. Now move on to twilight, and that's the interval of time between sunrise or the time before sunrise or after sunset, when the sunlight scattered by the Earth's atmosphere provides significant illumination. And let's say that's usually broken up into three distinct types of twilight. Civil twilight is when the sun is 6 degrees below the horizon. Nautical twilight is 12 degrees below the horizon. And astronomical twilight is when it's 18 degrees below the horizon. And I say these, you might think these terms have been around for quite some time, and it's not actually true. Civil and nautical twilight only came into being about 80 years ago. In fact, they first appeared in almanacs shortly before World War II. Astronomical twilight is a bit older. That's been around for, I think, the late 20s. I think it started to appear in calculated almanacs. And I say these things have meanings in terms of what you can actually do at those sort of twilight levels. Civil twilight is basically when you can carry on doing things that require normal daylight. So, if you're playing cricket, for instance, you could carry on until the sun's about 6 degrees below the horizon. Then it would become difficult to pick out the ball against the sky. Nautical twilight is, again, the navigator's definition. When the sun's 12 degrees below the horizon, you can no longer discern the horizon. So when you try and make a measurement with a sextant, you can lock onto the star that you're interested in, but you don't know where the horizon is as a reference point. And then the astronomical twilight
is when the sky gets to be as dark as it's going to get. And the illumination in the sky at that point is simply a combination of starlight, i.e. what stars there are around it, and something called air glow, which is to do with how the atmosphere kind of relaxes back to its default state after it's been illuminated by the sun all day. So basically it's when atoms essentially are raised to higher energy states. That's in the evening time. Yeah, as I say, End of the twilight. yeah, and I say that the illumination in the morning will start to bring the atoms back up again to that level of that energy level. And I say that's usually essentially a very subtle greenish glow, but as I say it comes from atoms like oxygen and nitrogen in the Earth's atmosphere. Indeed, they're the same sort of atoms that are excited when you see an aurora in the sky. I say there are sort of reds, blues and greens that you see in an auroral display. Sunrise and sunset, times there are when the specified limb of the sun is on the astronomical horizon. So the usual one that we would give in our data is the upper limb of the sun. So in the morning, that's just when the upper limb just crosses the horizon, and in the evening it's when the last bit of sunlight disappears below the horizon. Some people are interested, pardon me, in the lower limb of the sun on the horizon, but I say that's relatively speaking a minority, and there's an even smaller minority who are interested when the centre of the sun's on the horizon. Difficulty with these calculations is that you have an effect called refraction, which is basically an effect that depends on meteorological conditions at your location, or rather your location and the horizon. So refraction will tend to lift the object a little higher in the sky than you would normally expect. And that lifting is dependent on things like the humidity of the atmosphere, the temperature, the pressure. So I say you can't predict it in advance. You can just give a sort of mean value, and that mean value is a little over half a degree. And the last one is transit. This is the passage of the apparent centre of a celestial object across a specified meridian. So the two usual ones you get are upper transit and lower transit. And lower transit is essentially when the object is below the pole. So for instance, I'll use the sun as an example here. But lower transit is when it's in the sort of northern part of the sky at an azimuth of 0 or true north. But I say in the case of the sun, it's slightly different for reasons we're going to show on the next couple of slides, is that the lower transit is the minimum altitude it has in the sky. For most objects, it is either north or the highest altitudes when it's due south. But I say with the sun, it's slightly different because of a thing called the equation of time. And I say if you plot the ये जो उलमा इंग्लिश कायदे से समझते हैं जानते हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जब डॉक्टर साहब की बात ख़त्म हो जाएगी तो इसको उर्दू में खुलासा से इम्पोर्टेंट चीज़ वो 10 मिनट में ज़रा कोई खाली हाँ बस तो आपको हो गया yes thank you. Okay. So this particular one is actually for essentially when the sun's at upper transit, i.e. when it's due south in the sky, or round due south. And I say what's been done here is the position of the sun has been plotted at 12 hours UT every day from the Royal Greenwich Observatory. So you actually see this sort of flattened figure of 8 in the sky. So you see it's around a couple of degrees wide, and you can change that to time if you want.
the line here, the dark line, is the one that's the time variant. So you've got, again, you run through the year across this axis here, and then this y-axis shows you whether the sun is slow reaching the horizon or fast reaching the horizon. And the reason you get this peculiar looking shape is that there are two effects combining to affect when the sun actually moves across the meridian. One is the electricity of the Earth's orbit. In fact, it's not the circle, slightly elongated. And the other one is because of the obliquity of the Earth, i.e. the tilt of the poles. So the eccentricity will give you this nice green sinusoid, the red sinusoid. And the green curve, double curve there, comes from the obliquity. When you combine those two curves together, you get the black curve. So I say there are only 4 times a year when the sun is actually on the meridian at midday. Otherwise, it's running slow or it's running fast. So for the moving on to twilight, astronomical twilight, as I say, the sun has to reach 18 degrees below the horizon from the specified location. In the northern hemisphere, the sun doesn't reach 18 degrees below the horizon for some fraction of the summer months if you're north of 48.5 degrees north. So that's somewhere around Brest in northern France. So basically it means that for the whole of the UK, at some point during the summer, astronomical twilight will not occur. And I say that period of time will increase as you move northwards through the country. So if you're down in the Channel Islands, it might only be a week or two. But by the time you get up to into the sort of Shetlands and the Orkneys, it's not only astronomical twilight that doesn't occur, it's also nautical twilight that doesn't occur. And the only one that does occur fully is civil twilight, and that's not strictly true for the very northernmost islands of the Shetlands. So I say anything that requires astronomical twilight to occur, there will be a period during the summer months where it's undefined, because the sun doesn't get to that 18 degrees below the horizon. So what I've tried to do here is give you an illustration of the period of time where astronomical twilight doesn't occur. So Centellia up here is on Jersey in the Channel Islands. So between June the 8th and July the 4th, there's no astronomical twilight. And you can see as you move through Southampton, Birmingham, Leeds, and Edinburgh, the period's gradually getting longer. So I say you've got by the time you get to Edinburgh, it's sort of early May through to early August when astronomical twilight doesn't occur. And I say if you get to as far as Lerwick in the Shetland Islands, then April 22nd through to August 21st, the sky never gets truly dark. So for nautical twilight, the sun has to reach 12 degrees below the horizon. And again, for certain parts of the UK, that's not going to happen for some part of the summer months. The cut-off here is 54.5 degrees north, which is about where Sunderland or Newcastle are in the UK. So if you're north of there, then the nautical twilight time will become undefined. Again, I've given you a little interval there to say when the twilight doesn't occur. So in Edinburgh, you've essentially got a little over a month when nautical twilight doesn't occur. And I say in Lerwick again, May the 11th through to August the 1st. And I say that's nautical twilight is for most people they would treat that as when it's properly dark in the absence of a moon. The astronomical twilight is more one for the astronomers in the sense that the strict definition is
that you can see the faintest stars you can see with the naked eye. So those are what are called sixth magnitude stars. But I say, moving on to into civil twilight, I say the sun only has to get to 6 degrees below the horizon this time. And again, in the summer months, if you're north of 60.5 degrees, then it's not going to happen. And I say that's really confined to the Shetland Islands. So it's essentially these three islands in the Shetland Islands. So it's Omst, Vetlar, and Yell. So I say, if you were up there during the summer months, then you wouldn't really notice it was getting dark. I say it would be light all day long, on light enough to read things like newspapers, carry on playing ball games, etc. So another depression below the horizon that's of interest is 15 degrees below the horizon. Here, the limit for that to occur is 51.5 degrees. So if you're in north of central London somewhere, there will be a point, perhaps for 2 or 3 weeks in the summer, where the sun won't get down to 15 degrees below the horizon. And say various groups have tried using that depression for trying to define prayer times. So this slide just summarises what I've said so far. You'll find this slide and some more information about twilights on our website, astro.uk, show.gov.uk. And I say, if you have a look at miscellaneous menu item on that and twilight, you'll find this diagram. I don't know whether people can read that at the back, but what it tries to do is describe what you can see in the different twilight intervals. So, for instance, when you start off with the morning astronomical twilight, as soon as the 6th magnitude stars are no longer visible, that's when the sun's just creeping up above that 18 degrees below the horizon. You would see essentially a glow on the eastern horizon at the same sort of position that the sun is below the horizon. As you run up to 12 degrees for nautical twilight, sometimes if the atmosphere is sufficiently clear, then you may see some redness in the morning sky. Although in an atmosphere that's been disturbed by weather and there's sort of industrial activity nearby, then that redness can be essentially an artifact of pollution. So the presence of red light in the sky is, certainly in an industrial country like the UK, doesn't quite have the same meaning as it might in a sort of, for instance, in a desert environment where there's little or no pollution. When you get through to civil twilight, you're starting to pick up large terrestrial objects quite easily and start to pick up detail. And I say between these 2 points, the human eye will move from detecting its light by the rods and cones in the eye to different types of detectors. So rods work at the low levels of illumination, cones work at the higher levels of illumination, and cones will give you the colour perception. So you need a reasonable amount of light, for instance, to be able to detect that red light in the atmosphere. Dr. Bull, I have a question while you're there here. Yeah. There's a specific quotation in our Holy Book. It says, you distinguish between black thread and white thread. As you give the example of cone, when that would be possible in the pitch dark, when you can distinguish between white thread and a black thread? Well, I was saying you wouldn't need the cones to distinguish between black and No, white. I'm talking about a particular thread. Well, as I say,
when the light illumination बाद में is आएगा low, सवाल. you essentially, your eyes working in sort of grayscale. You can ask this question from Dr. Ben, after you are talking finish. We'll give you the chance to ask question at the end. Please, you continue. No, so you've essentially got black and white or sort of grayscale vision with the rods and cones, and it's only when the with the rods, sorry, and it's only when the cones come in and the light levels are sufficiently high. I think he's talking about zodiacal light. So as I say, normally. We will talk later. Can I just finish the answer the question, please? Yeah, you can. Thank you. I'll move on to sunrise sort of set criteria. Usually you have, I say the upper limit of the sun is when you define sunrise or sunset. And I say if that's the case, then the actual altitude at the centre of the sun is 50 arc-minutes below the horizon, or just shy of a degree. And that's made up of the composition of the mean refraction, which is 34 arc-minutes, and the half diameter of the sun, which is 16 arc-minutes. And I say we normally assume that the horizon is at the same level as the observer, which is true in most cases. It's only in fairly specialised circumstances where you are at a completely different altitude to your local horizon. So if you go out now and your horizon is about the same height as you are, if for instance you were standing on top of Greenwich Hill for the observatory, then the horizon will be a bit lower, only by perhaps 30 or 40 metres, and that doesn't make a huge amount of difference to the actual sunrise and set time. But I say, when you get to more extreme differences, I'm going to show you on the next slide, the difference between sunrise sunset time at the sea level and at altitude is quite noticeable. This is the La Palma, which is where I used to do a good deal of my observing when I was a researcher scholar. And this particular example is from June the 30th in 2005. At sea level, you can see that the sunrise time is 6:17 and sunset is 20:14. When you get to the top of the mountain at 2,326 metres, or just over 8,000 feet, sunrise takes place at 6:08 and sunset at 20:23. So the day, if you like, is 18 minutes longer than it is at sea level. If you were flying over the island at 10,000 metres, then it's typically 37 minutes longer than it is at sea level. But as I say, you have to have a fairly extreme difference between where you're observing from and where your horizon is. La Palma is a sort of conical shaped island, so if you're standing up here, your horizon is at sea level, so you have that full difference. Another example of a place where this doesn't quite work is if you went to an observatory in South Africa, where the observatory is actually sitting on a plateau. Although the altitude is around about, I think it's about 4,000 feet, you're actually only about 1,500 feet above the plateau. So if you put the corrections in for being at 4,000 feet, you get all the wrong rise set times. You need to put in that 1,500 feet because you're actually interested in how high you are above your local horizon. Okay, so your questions. When does morning start? From 22nd of May to the end of July. Oh, well, this goes back to what I said at the beginning about how you define morning. You could say that morning begins when the sun moves into the eastern half of the sky, and that's at the lower transit time. Hence the entry for lower transit there. You could say it's dawn, but dawn isn't defined. So the best we can do is have
perhaps one of the twilight times, so astronomical, nautical, or civil twilight. You can have sunrise as well as the morning. And the other one, of course, is midnight itself. But I say, you've got to be a bit careful about that, because do you mean midnight GMT during the winter months, or midnight BST during the summer months? So that's two different things. So I've given some example times here. So for the 22nd of May, lower transit occurs at 00:57. Astronomical twilight at 1:18. Nautical twilight at 3:15. Civil twilight at 4:16. And sunrise at 4:59. All of these are for Greenwich. So if you go to the summer solstice, 1:02, astronomical twilight doesn't occur on the 21st of June from Greenwich. Nautical twilight 2:41, civil twilight at 3:55, and sunrise at 4:43. So you can see there is a real spread of timings depending on how you want to choose your phenomenon. What I'm trying to get across here is that these things that you can calculate, these are well-defined events, astronomically speaking, whereas all the things that we talked about on that first slide are imprecise. There's no hard and fast definition for any of them. Question 2, in the days when astronomical twilight does not disappear from the horizon, at what times does it move from the west to the east? Well, that's where the lower transit calculation comes in. So that's essentially when the sun moves from the western half of the sky to the eastern half of the sky. It's close to when the sun is at an azimuth of 0 degrees, or indeed 180 degrees in the southern hemisphere. I say upper transit is when the sun has its maximum altitude in the daytime sky. So the calculation of lower and upper and lower transit times is quite useful calculation here. Question 3, what are those days when nautical twilight doesn't disappear at all? Well, as I've touched on in the other slides, 54.5 degrees is the cutoff. If you're south of that latitude, it will occur. If you're north of that latitude, there will be a point during the summer that won't occur. And I say the number of days for which nautical twilight does not occur increases as you move towards the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. Similarly, for astronomical twilight, for question 4, the cutoff is the 48.5 degrees that I mentioned earlier. And I say for observers in the UK, then there will be some point during the summer where that twilight doesn't occur. Question 5, in the UK, at what degree does nautical twilight disappear in the evenings in the months of April, May and June? Well, I say I've given a table on the next slide, which hopefully answer that. So I've taken sort of sample dates every couple of weeks or so. For Greenwich, in April, end of nautical twilight, 2048 BST, and then it's getting around about half an hour later as you go through April, May, through June, and it starts to close up a little bit. So it's around about 23:20 in the run up to the summer solstice. In Leeds, so that's about halfway up the country, you can see that the timings are a little later, about a quarter of an hour later or so. Edinburgh, so you've got the same sort of difference, about half an hour or so.
but you've also got the fact that the twilights don't exist for June the 15th and July the 1st. Question 6, in the same days, of what degree does the astronomical twilight disappear in the evenings, in the months of April, May and June? Disappear means it doesn't appear totally. That means sun doesn't go to The- 12 degree yeah, or the- 18 degree. Yeah, the phenomena doesn't occur. Yes. Yeah. And there we have Greenwich, 9:30 BST in April the 1st, and by May the 16th, it's close to not occurring at all. And then throughout June, it doesn't occur. Leeds, a little bit longer. So it's close to disappearing by about the end of the first week of May. And essentially in Edinburgh, you get to a little bit after midnight when the twilight ceases to occur. I say it may look a little odd to see that at 00 to 13, but you've got to remember this is during the summer, so you've got 1 hour on for British summertime. Question 7. In the morning when the horizon is fully dark, at what degree does the first ray of light shed at the horizon? Well, a starlight and air glow are present at all times, and hence the nighttime sky is not totally dark. Scattered sunlight will be visible at the start of the morning astronomical twilight when the sun is 18 degrees below the horizon. The first direct sunlight, of course, would occur at sunrise. So the scattered sunlight will be there after the start of morning astronomical twilight. Question 8. Are the horizon and sky similar words, or is there a difference between them? Well, yes, they are different. The sky can be all the celestial sphere, or the part of the celestial sphere that is visible from a specific location. It just depends on what context you're using those terms. The horizon is the boundary between the visible part of the celestial sphere and the Earth, and that may include the local topography that surrounds the observatory at a specific location. So if you're standing on a totally flat surface, then the horizon will be all around you, at the same altitude as you are. But if you're in a mountainous region, for instance, then you could argue that the horizon is then defined by the mountains that surround you. Question 9, in the morning when the sun is 15 degrees, and that's the question of 15 degrees or 15 degrees below the horizon, then what will be the situation of light at the horizon? Well, there will probably be a glow a few degrees high over the eastern part of the horizon, directly above the current azimuth of the sun. The glow, let's say, will probably have no colour, as the human eye doesn't have enough light to perceive the colour at that sort of depression. You'll start to see the colour appear as the sun moves up to around 12 degrees below the horizon. Say the similar question for 10. For the evening time when the sun's also 15 degrees below the horizon, does the horizon become fully dark? I say no, the whole horizon does not become fully dark. In the east, the horizon probably will be dark because it's on the opposite side of the sky to where the sun is located. However, on the western part of the sky, above where the sun is located, you will probably expect to see a glow perhaps 3 or 4 degrees high. And the glow, again, will probably have no colour, as the human eye is not working in colour mode, if you like. And you'll just perceive it as a whitish glow. Calculating the data. Again, astro.ukho.gov.uk, our web surf facility is there. There are 2 options which I think will probably be useful. The rise set option will provide sunrise sunset times, it provides twilight times,
and it also provides upper and lower transit times for the sun. And indeed, so you can specify what sort of depressions you want to do the calculation at. So if you want to do it at 13, 14, 15 degrees below the horizon, you could select that and it will perform the calculation for you. The out-at-as option will provide you with a method of determining when the sun is either at a particular azimuth. So if you wanted to know when it was 0 degrees north or 180 degrees south, you could also use that option to calculate that. This may not be terribly clear to everyone here, but this is a screen for the rise set option. So essentially you've got the objects you can choose from here, which are the sun, moon and planets. Then you have rising and setting, civil twilight, nautical twilight, astronomical twilight, hours of darkness, which is one to do with road vehicle lighting regulations, so you know when you've got to put your headlights on. Transit, that one will give you the upper, lower and transit times. You can specify a depression, so the default there is 17.5 degrees below the horizon. And you can also specify an altitude, which is how high the object is above the horizon. So default there is 45 degrees. And then you can choose your date range you want to do the calculation. But that's potentially quite a useful option for the data I've spoken about here. And I say that's the equivalent page for the alt-at-as option. Again, you choose your object, you choose your position, and you select your data to get the output. Okay. Thank you, sir. Any questions? Thank you. I'm sure there will be. Thank you, Dr. Well, explained very well. I hope this will help them to understand from the scientific point of view. I would request Maulana Khalid Sahab to just conclude this, summarize this in Urdu. अगर किसी को उर्दू और अच्छी होती है आपको मैं ये देता हूँ आपको Let me just say that I'm quite happy to leave this presentation with you. इन्होंने जो बयान दिया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी समझना है, तो शायद इसको रहने ही दें अभी उर्दू वाला। खुलासा क्या था जब शुरू में की होती है? सबसे पहले डॉक्टर साहब ने ये जो टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में डे की, नाइट की, डे लाइट की वगैरह, वो काफ़ी जनरल है। तो वही जो आम बंदा होता है स्ट्रीट के ऊपर, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यानी की गई। तो उसको अगर आप कहेंगे डे क्या है तो अपने हिसाब से डे कहेगा, लेकिन जब हमें यानी स्पेसिफिक बंदा हो सर्टन इस मामले में, तो उन्होंने ये जो ट्वाइलाइट की जो डेफिनेशन है वो हमें कंसर्न करते हैं। तो सबसे पहले उसने ट्वाइलाइट की 3 डिग्री ऑफ ट्वाइलाइट होती है। सबसे पहले सिविल ट्वाइलाइट होती है, और सिविल ट्वाइलाइट ये कब होती है? जब सूरज 6 डिग्री हराइजन उफुक के जब नीचे हो तब सिविल ट्वाइलाइट होती है। 6 डिग्री पर स्टार्ट होती है कि 6 डिग्री तक फिनिश हो जाती है? 6 डिग्री तक फिनिश हो जाती है। हाँ, ये जरा वाज़ेह कीजिए क्योंकि इसमें जो है वो तो इसको कहते हैं मतलब धुंधलापन जो होता है, ये शफ़क़ अहमर से पहले का मामला धुंधलापन। और नॉटिकल ट्वाइलाइट होती है तो वो 12 डिग्रीज पे ख़त्म हो जाती है। जब सूरज 12 डिग्रीज उफुक के नीचे हो तब नॉटिकल ट्वाइलाइट ख़त्म होती है। तो उसमें स्टार्ट भी पर अभी होती है, एंड तो सनसेट्स से लेकर 6 डिग्रीज ये सिविल ट्वाइलाइट होती है। फिर 6 के बाद से लेकर 12 तक ये नॉटिकल ट्वाइलाइट होती है। फिर 12 के बाद 18 डिग्रीज तक ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होती है। और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट ये जो 12 वाली है ये कि शफ़क़ अहमर वाली है 12 डिग्री की। ये डॉक्टर साहब की तहक़ीक़ के मुताबिक वो इलाक़ाई जो धुंधलापन होता है ये सनसेट के बाद शुरू होता है, तो 6 डिग्री जब सूरज नीचे जाता है उस वक्त तक ख़त्म हो जाता है। फिर शफ़क़ अहमर रेड कलर शुरू होता है, वो 12 ये 12 डिग्री तक जाता है, 12 डिग्री तक फिनिश हो जाता है। फिर शफ़क़ अबियज़ वाइट कलर शुरू होता है, ये 18 डिग्री पर फिनिश होता है। जी जी
یہ سوال بھی بعد میں رکھیں گے. اچھا سوال. یہ اس وقت مارننگ میں دوبارہ میرے خیال میں پیزا سب ہو گیا ہے. مین ابھی ان سے جو سمجھنا ہے وہ ہے اصل میں. یہ اچھی بات ہے کہ یہ اصل میں بڑی بڑی جو باتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ مطلب سول ٹوائلائٹ اور ناٹیکل ٹوائلائٹ اور اسٹامنیکل ٹوائلائٹ یہ کیا ہے 6 ڈگری ہوتی ہے وہ 6 بار یہ 12 اور 18 بار اور ہمارا جو آخری ہے نا وہی ہمارا اصل میں زیادہ کنسرننگ ہے. تو مفتی صاحب سے ہم سوال کریں گے اور یہی کچھ بتائیں. نو پرابلم. پہلے اس میں آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو جو کوشچن آنسر کا معاملہ انہوں نے کیا ہے 10 سوالوں کے جوابات دیے اس سے پہلے جو انہوں نے سمجھایا ہے اس کے علاوہ اور کوئی امپورٹنٹ چیز ہے؟ اور کوئی امپورٹنٹ چیز تو نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ جو 15 ڈگریز کا جو انہوں نے تذکرہ کیا تھا تو 15 ڈگریز بھی 12 اور 18 کے درمیان تو وہ بھی سیٹ نہیں ہوتی ہے. لندن جو علاقہ ہے اس کے نارتھ 15 ڈگریز پہ کچھ ایام سیٹ نہیں ہوتی. ہاں یہ نہیں مطلب ہے کہ اتنی ڈگری تک سورج نہیں جاتا یہ اور بڑی پرابلم ہے. یعنی شفق احمر کے غائب ہونے تک بھی سورج نہیں جاتا. یعنی شفق احمر بھی کچھ دنوں رات بھر باقی رہتی ہے آبویس کی تو دور کی بات احمر بھی باقی رہتی ریڈ کلر بھی باقی رہتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جو غیر علماء لوگ بیٹھے ہیں ان کی مزید کلیریفیکیشن کے لیے بتا دوں کہ یہاں جو ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ انہوں نے فرمایا اس سے مراد شفق ابیض ہے اور جو ناٹیکل ٹوائلائٹ ہے اس سے مراد شفق احمر ہے. تو اس طرح آپ کو مزید اچھی طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو ہمارے ائمہ نے فرمایا. نوٹیکل جو ہے شفق احمر. اب میرے سوال کا ترجمہ کیجیے. اس سے یہ پوچھیے کہ ڈان اور اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کیا سملر ہے اور اگر سملر نہیں ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے پوچھا نا وہ اس کا جواب آ گیا. کیا ڈان ہے نا وہ جنرل ٹرم ہے اس کا کچھ یعنی ڈیفینیشن نہیں ہے. جو اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہے تو وہ 18 ڈگریز پہ سورج جب افق کے نیچے وہ نہیں بولا جاتا وہ کئی معنوں میں لیتے ہیں کبھی مارننگ. میں سمجھ رہا ہوں نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈان کی روشنی اور اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کی روشنی سملر ہوتی ہے. جیسے اسٹرونومیکل کی وائٹ ہے تو ڈان بھی وائٹ ہے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ڈان کو آپ ڈان سے مراد آپ 12 بجے بھی لے سکتے ہیں اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ بھی لے سکتے ہیں ناٹیکل بھی لے سکتے ہیں. ایک جنس ہے مطلب وہ تو ہو گیا. ان سے یہ پوچھیے کہ افق اور اسکائی کہاں سے یعنی کتنے مائلز پر ایسے بلندی پر جائیں تو اسکائی شروع ہوتا ہے. کیا کوئی سائنس نے بتایا؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے 45 مائلز لکھے ہیں میلز لکھا ہے تو کیا سائنس ایسا کچھ کہتی ہے؟ نہیں وہ تو جواب آ گیا. میرا سوال یہ ہے میں اس سے مائلز کے اندر تھوڑا سا ہو جائے گا. پوچھ لیتے ہیں اسٹیون ہاؤ لانگ ہورائزن ٹاپ آف اسکائی 45 miles or lower? He's asking between sky and horizon. What's the difference between? No, different نہیں. Distance. Well, say that the visible horizon can be anywhere between perhaps 20 miles distant out to 40 or 50 miles distant. It just depends on how clear the اس کو بولو کہ ہم جنگل میں کھڑے ہوں تو جو ڈیزرٹ میں جہاں کوئی درخت وغیرہ نہ. If you are in the desert, no trees. the horizon is clear. I would think on average probably sort of 20 to 30 miles. 20 to 30. وہ فکس نہیں ہے نہیں مطلب محل وقوع کے حساب سے اس کے حساب سے یہ 20-30 اب مائل یہ کہہ رہا ہے. اگر آپ قطب شمالی کی اوپر طرف تک کہہ رہا ہے یا لمبائی میں کہہ رہا ہے یہ پوچھیے. اس سے what's the distance نہیں سے ہے پوائنٹ ہمارا. یہ تو بنیاد ہے. کہتے ہیں vertically یا horizontally. approximately? Sorry? Yeah. So what would be the distance between where you're standing to the horizon? That's yes. On average. Assuming that the plane is...
It's in all these things, it depends on exactly what the weather conditions are like. In average conditions, it may only be a few miles, because there will be some form of haze which will essentially provide a limit to how far you can actually see. If you're in a really clear environment, and this is one where you've got very stable atmospheric conditions, you might be able to get up to about 20 odd miles away. But say, if you go outside now, sort of typical UK conditions, it may only be a few miles you can actually see. And I gathered from your presentation that, let's say if you're in a mountainous region, then the mountains dictate the horizon and the distance. Well, they say that the other thing is that when you're standing at a point and the horizon is actually lower than so of course you can see that much further. So that I suppose you could argue there's also a topography element you put to account for as well. Can I ask why are you interested in knowing how far away the horizon actually is? मैं बता रहा हूँ सवाल मेरा इसलिए ये है कि सुबह सादिक जो है होराइजन में पैदा होती है, उफुक में पैदा होती है, और सुबह काजिब उफुक के ऊपर होती है। तो जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि उफुक का फासला यहाँ से यहाँ तक है, फिर हम इससे पूछेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट कहाँ पैदा होती है और ज़ोडिकल लाइट कहाँ पैदा होती है, इससे हमें फ़र्क मालूम हो जाएगा। नहीं बोलना, उन्होंने इसको तो वाजे कर दिया है कि एस्ट्रोनॉमिकल लाइट की जब ट्वाइलाइट की जो बात की है तो वो सब जगह के लिए की है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर आप कहीं भी खड़े होंगे। नहीं, मेरी बात दूसरी है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो दूसरी है। सुबह काजिब आसमान में पैदा होती है और सुबह सादिक उफुक में, ये शरीयत ने फरमाया है। हम इससे ये जानना चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ज़ोडिकल लाइट सुबह काजिब है, अब हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या आसमान में होती है या उफुक में होती है। तो उफुक का कुछ होगा ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वो आपकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझेगा, नहीं ये समझाएगा ना। डॉक्टर साहब, you clarified already that this astronomical twilight, if we talk about the astronomical twilight, then the horizon, we will see the horizon, its distance up, down, how much is there. And similarly, if we talk about the nautical twilight, then is changed or is the same? Two cases. Well, I mean, as I said in the talk, the nautical twilight condition is applicable to this, because if you're a navigator, you've got to be able to see the horizon. So you've got to be able to discern where the horizon actually is. So that means that there is sufficient contrast between the darkness of the earth and the light in the night sky, so that you have some kind of horizon to use as a reference point when you make an observation with a sextant. So when the sun is 12 degrees below the horizon, you have that's when that horizon becomes visible. If the sun is lower than that, yes, you have this sort of glow above the horizon, but you won't be able to easily discern where the horizon actually is. You'll just see that sort of vague glow sitting above the horizon. And I say that there won't be enough light there for you to make a clear identification of where the horizon is in there. That's the problem. I think what the scholar is asking is, in our terminology, we've got these two definitions called Subh Kazib, which means the fake light, and Subh Sadiq, which is the original and proper light. And what he's saying is that the Subh Kazib, which is the fake light, it appears before Subh Sadiq. Subh Sadiq se pehle on the sky. Yeah, appears before Subh Sadiq, the astronomical twilight. So he wants to know what the distance would be between the actual astronomical twilight and the light which appears before the astronomical twilight.
Well, I'd say the only light that I can think of that would appear before the astronomical twilight would be something like the zodiac light. That's what That's zodiacal. And I say that tends to be a sort of seasonal effect, because you've got essentially dust in the solar system, which actually scatters sunlight into a sort of cone-shaped trying to think how best to describe it. Usually, I say when you see the zodiacal light, it's kind of shaped like that, like you see inclined to the horizon. And I say it's there before astronomical twilight occurs. And I say that the actual size of the zodiacal light does vary. I mean, it's not something you just turn on and, you know, it's there in those sort of dimensions. You know, it can be quite weak. You know, it depends on how much dust is being is scattering the sunlight into the direction that you're actually observing. So I said you could have a relatively thin pillar of light, or you could have a much wider pillar of light. It depends on, you know, the amount of dust that's involved. And I say if you have astronomical twilight sitting underneath that, it could easily be swallowed up in the pillar of the zodiacal light. And the only way you'd actually be able to discern the difference is to watch the twilight glow increase as the zodiacal light disappears. So I say it'd be a case of just sitting there, you know, observing it. And the question is this, that it is possible that the zodiac light can absorb the astronomical light for a period of time. I think that would be the case, because, as I say, zodiacal light is a notoriously fickle thing to try and observe. I say I've tried to observe it. So making a calculation on that basis perhaps will be. It would be very difficult to. I mean, there's nothing truly predictable about the zodiacal light, apart from knowing that it appears at certain times of the year and what the sort of orientation of that cone of light is likely to be. सॉरी एक मिनट में अर्ज कर दूँ आपका जो क्वेश्चन है इन्होंने मुझे बताया सुबह काजिब जो है वो अपने अंदर सुबह सादिक को जज्ब करने कोई सवाल ही नहीं। हमारे अइम्मा ने तसरीह फरमाई है कि बाकायदा सुबह काजिब ख़त्म हो जाती है, वो डार्क बड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद उसमें फिर सुबह सादिक शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह काजिब के अंदर ही हो, हाँ वो ऐसा नहीं है, अंदर उसके एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जैसे कि There's two different things. जैसे कि डॉक्टर पहल ने ये बहुत वाज़ेह कर दिया, जैसा कि हमारा शरीयत भी बताती है कि सुबह काजिब हमेशा जो है सुबह सादिक से पहले होती है। ये इन्होंने भी इसकी तस्रीह कर दी। नहीं, इसने क्या कहा इन्होंने, सुबह वो ज़ोडिएकल लाइट चली जाती है। So what you're saying is it possible for the astronomical twilight to absorb the zodiacal twilight, or is there a distinction between the two? नहीं, ऐसा नहीं है। Well, I say the zodiacal light is likely to be there before the astronomical twilight. Well, I say as the twilight grows, the zodiacal light will disappear and be replaced by the twilight. But I think it's also likely that the number of times that you can observe the zodiacal light in the year is very small. Particularly in the subnormal latitudes like ours. If you were down in the sort of, you know, desert environment of, say, North Africa or somewhere like that, zodiacal light is much easier to observe. सॉरी उसको ये पूछना है। देखो ऐसा है कि सुबह काजिब जाती नहीं है, ये बात याद रखें। नहीं, ख़त्म भी नहीं होती वो सुबह। जैसे ऐसा है, जैसे अभी यहाँ चिराग जला दो तो ये लाइट की रोशनी उस पर गालिब आ गई, तो सुबह सारी गालिब आ जाती है। वही मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो यही बता रहा है, ऐसा नहीं कि सुबह सादिक ने अपने अंदर जम कर लिया, ऐसा मामला नहीं है।
यानी उसकी वजह से वो ज़ोडिएकल लाइट है ना वो डिसअपीयर हो जाती है हाँ। सुबह साड़ी की वजह से उसने ही बताया। नहीं ये बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि बाद लोगों को कंफ्यूजन है क्लीन हो जाए, इसने बता दिया। दरमियान में स्याही आना जरूरी नहीं, दरमियान में स्याही आना जरूरी नहीं, ये है। ये चीज़ डॉक्टर साहब ने वाज़े कर दिया है कि जो 18 डिग्री पर शफ़क़ अबयज़ गायब होती है और 12 पर शफ़क़ अहमर गायब होती है, ये दुनिया के हर खित्ते के लिए है। ये सवाल वो ये कह रहे हैं कि एक मखसूस जगह के लिए हो सकता है, डेजर्ट में आप हो सकता है, इजीली हो सकता है, बाज़ जगह यहाँ ज़ोडिक लाइट होती है और बाज़ जगह नहीं होती, ये वो कह रहे हैं। नहीं ये सवाल नहीं है। आप ये पूछो कि एस्ट्रोनॉमिकल 18 डिग्री पूरी दुनिया के लिए है या some space के लिए? This 18 degree astronomical rule and 12 degrees, is that applicable to the entire globe or that just in specific locations and on the earth? It applies everywhere. But he also explained he explained that there are few days even in UK especially. वो तो अलग मसला है, वो अलग है। हज़रत ऐसा है, वो अलग चीज़ है कि सूरज उतनी डिग्री तक जाता ही नहीं है। कुछ ऐसी जगह भी है, that is the main point. तक भी सूरज नहीं जाता। That is the main point. नहीं हज़रत वो एक दूसरी चीज़ है। मेन पॉइंट ये हज़रत है, हमारे बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि ये 18 डिग्री पर शफ़क़ अबयज़ गायब होती है, 12 पर शफ़क़ अहमर गायब होती है। ये पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में गायब होती है, यहाँ पे नहीं है। वो हमने सफाई करवा लिया कि ऐसा नहीं है, इधर भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया के लिए। Can I just say something about the lengths of twilight at different latitudes? एक बात कि 18 पर तो हमेशा शफ़क़ अबयज़ गायब हो जाती है, लेकिन क्या 12 पर भी शफ़क़ अहमर हमेशा गायब होती है या ये ऊंचे नीचे होती है? अभी पूछेंगे पहले वो एक्सप्लेन किया। If you were observing the twilights from, let's say, somewhere like North Africa, for instance, you would see that the variation in the twilight throughout the year is remarkably small, and that the duration of all the twilights is perhaps 40 minutes, maybe as much as an hour. When you move further north, the twilights, the lengths of the twilights increase markedly, and the disparity between the lengths of day and night change. So obviously, you know, if you're round about the equator, you know, up to sort of 20 or 30 degrees north, then day and night is pretty much the same sort of length to within an hour or so. It's only when you get up to the sort of latitudes we're at that you can have the change in the length of daylight going from, say, 16 hours. As you said, the length increases as you move towards the north here. You're talking about the length between the astronomical twilight and zodiacal twilight. I'm just talking about the length of the amount of daylight. So, for instance, if you just look at it from the point of view, the length of day is just sunrise to sunset, then typically now we're looking at something like 16 hours. You've also got quite a long period of twilight sitting on top of that, so that the actual length of darkness is proper darkness is either small or non-existent. If you run to the sort of middle of winter, the opposite situation happens. You've got maybe 8 hours of daylight. You've still got the fairly long period of twilight, but you've also got a long period of night there as well. So what you're saying is certain places, the astrological twilight and the nautical twilight, the time difference could be quite short. Yeah, if you're close to the equator, then the time is very short between them. That's why that's the confusion. For each twilight is maybe 15 to 20 minutes. 20 minutes. So that's why you have that feeling in those sort of environments that it gets dark very quickly. Yeah. Because the whole twilight process, the sun just drops. Exactly. I think that's what they were trying to establish. अगर आप इक्वेटर के पास होंगे तो ट्वाइलाइट बहुत शॉर्ट हो गया, नॉटिकल ट्वाइलाइट और दरमियान टाइम शॉर्ट है। क्या नॉर्थ जाएंगे या साउथ जाएंगे तो टाइम को तो फर्क पड़ेगा।
when का तो फर्क पड़ेगा when the वो change latitude हिसाब से भी duration of twilight changes well. वही तो वो जो Yeah, दायरा so है generally वो speaking, बड़ा the होगा duration तो of twilight is मसाफत का shorter मामला तो लंबा चौड़ा closer होगा to the equator. जितना टाइम ज़्यादा It gets लगेगा significantly लेकिन longer. कहीं पर डिग्री का फर्क नहीं पड़ेगा डिग्री तो इतना बड़ा आप दायरा बनाएं तो भी 360 डिग्री है और इतना बड़ा बनाएं तो भी 360 डिग्री है लेकिन जब बड़े दायरे को सूरज तय करेगा तो बजाय 4 मिनट के 5 मिनट 6 मिनट भी लग सकता है एक दर्जे को तय करने में। अपने जैसे हमारे मुल्कों में जो है वो चूँकि वस्त के करीब है तो वहाँ 4 मिनट लगता है एक डिग्री तय करने के लिए। अब यही पूछना है कि जो ख़ते इस्तिवा पर हैं वहाँ तो नॉर्मल तौर पर जो है ना वो 4 मिनट का फ़र्क होता है डिग्रियों में, लेकिन जो बरतानिया है जैसे ये इतने उरूज बिलाद पर है यहाँ कितने मिनट फ़र्क होगा और ख़ास तौर पर इन दिनों में जिन दिनों में रात नहीं होती उनमें कितना डिफरेंट होगा। मतलब ये है कि जिन दिनों में शफ़क़ अहमर या शफ़क़ अबियज़ गायब नहीं होती उन दिनों में सूरज 1 डिग्री को कितने मिनट में तय करता है, बस यहाँ के लिए 1 मिनट। वो भी एक सवाल है, एक जो बुनियादी सवाल अभी 2 रह गए हैं। इसको हाँ जी आप क्वेश्चन करिए। शादी का मसला हल नहीं हुआ है, पहले शादी का डिस्कशन कराओ इससे। सुबह सादिक का क्या मसला रहेगा? उन्होंने तो बता दिया ना जी कि at the times of the year when the astronomical twilight and the nocturnal do not occur, how long does it take for the sun to lapse, 1 degree or 2 degrees? And in minute? How many minutes approximately? I'm not quite sure what you mean by that. So obviously in the summer months when the astronomical twilight does not occur, and you've got the sun maybe plateaus below the horizon before it increases again in degrees. I mean, how long does it take for the sun to do that? Try. Normally the book said the 4 minutes. Say those differences change through the year. Around about the solstice, sort of June 21st, your changes in what's called the sun's declination are quite small. So I'll say the corresponding changes in the twilight are quite small as well. Because the change in declination corresponds to how the sun does that repeatedly and gradually, as the declination drops back from the maximum of 23.5 degrees during June, then the sun will start to go back and to drop further below the horizon, or at least it will from the point of view of the northern hemisphere. So I say you can. I've got the copy of the astronomical almanac with me at the moment, but I say you can look at the tables in there and you can see roughly how fast it is dropping, and you can take a difference between, say, what's called declination on the 21st of June and perhaps one at the beginning of June, and you can take that difference and translate it to a change in latitude on the Earth's surface. For typically for London, have you got like ballpark figures of what that would be in the उसके लिए मुकायदा है। Well, I say that for London, देखा जाएगा कि तुरुल बलद और अर्जुल बलद कितना है उसके हिसाब से there will be a short period of time वो तुरुल बलद है या जो बलद है तो फिर 15 degree twilight doesn't occur. तो क्या कहते हैं? And say the असल में बात ये है जो 4 मिनट है ना वो आफ्टर ये सुबह शादी के लिए नहीं है, वो 4 मिनट मैं समझ रहा हूँ हजरत का सवाल। 24 घंटे जो होते हैं ना वो इसके लिए बताया नहीं जा सकता, क्यों? इसलिए कि सूरज roughly speaking, there will be no astronomical twilight for a couple of months in London. Whereas if you move to twilight where the sun's going to 15 degrees below the horizon, then that 2 months would drop to perhaps a week or so. And that's essentially a change of 3 degrees. Was it London? Where is London? I'm just roughly interpolating from Southampton.
from ایک the منٹ ذرا data مولانا I've صاحب got کچھ there. کہنا چاہیں. ہاں بولیں. South کہ مختصر جو 3 بڑے مین پوائنٹ ہیں نا یہاں کے لیے کہ ایک صبح صادق جو ہے نا وہ 18 ڈگری وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ صرف جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے نہیں ہے جو عام سوال ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے وہ بھی حل ہو گیا. کلیئر ہو گیا مسئلہ. دوسرا مسئلہ شفق احمر کا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 پہ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ 12 پہ ہی ہوتی ہے, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. صحیح. اور تیسرا جو ہے نا کہ یہ جو ڈیوریشن ہے یعنی کہ 12 ڈگری یا اس طرح کہہ لیں کہ شفق احمر اور شفق ابیض کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, بلکہ خط استوا کے اگر آپ قریب ہوں گے تو کم ہوگا, دور ہوں گے تو زیادہ ہوگا. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. اچھا یہ تو پورے سال کے لیے تھا, مگر یہاں پہ جو ابھی جو مسئلہ ہے نا وہ غیر معتدل ایام کے لیے ہے, وہ اگر آپ ڈسکس کر دیں نا جو اصل مسئلہ ہے لوگوں کے لیے تو وہ زیادہ بہتر اور مفید ہو. مفتی صاحب کا ایک سوال ہے غیر معتدل ایام کے بارے میں, وہ اس سے پوچھ لوں کہ سورج جو ہے وہ ان ایام کے اندر ہورائزن. شاہ صاحب آپ یوں پوچھیے اس سے کہ ایگزامپل کہ اس نے مفتی صاحب کو سوال یہ تھا نہیں میں سوال مجھے میں سن سیٹ کے 1.5 گھنٹے بعد نہیں یہ نہیں حضرت جو میں کہہ رہا ہوں وہ رہ جائے گی بات. ایسا کرے ایک رائے میری یہ ہے کہ آپ پہلے سوال تیار کریں, رائے کے لیے ٹائم نہیں, آپ پہلے سارے سوال تیار کر لیں, بعد میں ایک ساتھ میں سارے پوچھتے. جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سورج 18 درجہ نہیں جاتا ہے تو وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ مشرق میں وہ سفید روشنی نظر آ جاتی ہے, کیا 12 بجے ہے کیا 1 بجے ہے, یہ معلوم کرنا ہے مین. وہ انہوں نے بتایا, یہی مین ہے. وہ انہوں نے بتایا یہاں پر مشرق میں نہیں, اس نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے, یہ بتا دیں. وہ یعنی کہ جب اتصال ہوگا شفقین کا تو کب پتہ چلے گا کہ شرقی کون سی ہے اور غربی کون سی ہے, یہی ہے نا. وہ انہوں نے یہاں پہ واضح کر دیا اور اس کا جو ہے انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ جو تنصیف لیل ہے نا کہ جب سورج جو ہے نا اس کا انحطاط 0 پہ جائے گا نا, یعنی کہ غربی اور شرقی کے درمیان جتنا بھی فاصلہ ہے, تنصیف لیل والا جو ہے نا اس نے جو عظیمت جو آپ نے فرما رہے تھے گاڑی کے اندر وہاں سے نہیں دیا ہے جواب, نہیں دیا آپ پوچھ لو, یہی پوچھنا ہے میں. نہیں ٹرانزٹ نہیں, سوال آپ یہ کرو کہ ایگزامپل کہ آج کون سی تاریخ ہے, 2 جون کو بولٹن میں اس کو کر لو سوال, کون سا ایسا ٹائم آتا ہے کہ وائٹنیس جو مغرب والا ہے یعنی ویسٹ والا ہے وہ نظر آ جائے ہمیں ایسٹ میں, کوئی ٹائم ہے اس کے لیے یا کوئی قاعدہ نہیں ہے, تنصیف لیل والا ہے یہ تنصیف لیل والا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب شفقین کا اتصال ہوگا نا, جب شفقین کا اتصال ہوگا نا, جب وہ 0 پہ جائے گا نیچے, لیکن پھر بھی آپ وضاحت کر لیں, پھر اور کر لیں. آپ کوشچن سمجھ گئے ان کا. The question, Doctor, is he's asking, in those days where obviously the astronomical twilight is not set, the western hemisphere, in the western horizon, you see this white light. And then in the eastern horizon, when can we distinguish between that white light? Does it occur immediately? Is there a formula to work that out? Not easily, is probably the answer. You can actually generate models, and this is not a trivial undertaking. You can actually predict the sort of illumination model of the sky. It involves a fairly horrific subject called radiative transfer, which I really want to go into. And I say you could actually model the actual illumination in the atmosphere, and that would attempt to model the twilight. Really, what you're actually doing is you take a ray from the sun, and then you actually model how that works its way through the atmosphere to be perceived by an observer inside the atmosphere. It's fine when the object's above the horizon, but when you try and do that for an object that's below the horizon, that's where it becomes much more difficult. That's why modelling twilight is a serious undertaking. And I say the people who are trying to work on this are the people doing essentially modelling, warfare modelling,
essentially to try and work out exactly what the illumination levels are in twilight, so I can get some idea of what you can see, what illumination levels are actually there, how it would affect using things like night sights and things like that. Would it be